katawan natin, no, yung vitamin C. Kasi grabe po talaga, no. Ito yung parang overuse, overkill dahil nga syempre pinopromote, no, sa mga radyo, television na yun na nga, to prevent against COVID, kailangan mag-vitamin C ka. Pero ano ba talaga yung tamang vitamin C na dapat mong inumin, no? At ano ba talaga yung mga vitamin C na yan? Totoo ba talaga na nakakatulong yan against COVID? So actually, vitamin C is considered the most indispensable vitamin in our diet. Ano ba yung indispensable? Hindi po siya pwedeng wala. Okay? Itong vitamin C na ito. So, vitamin C, water-soluble vitamin po siya. So, the body does not store vitamin C. So, once na nagamit na po si vitamin C, wala na po yan. So, kailangan po talaga, palagi po tayong i-replenish po yan. Unlike A, D, E, and K, it is stored in the body. Itong vitamin C po, hindi. Usually po, lumalabas lang po siya. Wait, saan na ba? So ito po yung mga sources, no, ng vitamin C, no. We have green peppers, strawberries, tomatoes, broccoli, sweet and white potatoes. These are excellent sources of vitamin C. Of course, you have the malunggay, you have all the fruits, the vegetables, the other vegetables, they have vitamin C. Meron lang po mga gulay na walang mga vitamin C. Pero halos lahat po ng prutas, kahit hindi po yan citrus, meron po ng konting vitamin C. So these are the functions, no, of vitamin C, no. Kailangan po siya sa collagen, para sa mga ating skin, buto, para po sa mga blood vessels, sa mga ugat-ugat. It has an antioxidant function. It decreases DNA methylation, so it is an antioxidant, so it can prevent cancer. It decreases histone methylation. It enhances also gene expression to prevent cancer. At it enhances the immunity. So kasi pinapalakas niya yung ating neutrophils, T cells, natural killer cells, which we have discussed before when we were talking about excuse me po, yung mga nakapag-mute na lang po lahat, no, ng inyong mga no, para hindi ma-interrupt yung lecture. Patro nga Raisang? Oh. And then it increases catecholamines. So itong catecholamines, no, these are your adrenaline and dopamine, which is needed to control the ating mga heartbeat, yung ating mood, yung ating mga blood pressure, and it also increases energy. So fat burning din po siya. It can reduce weight, no, if you are taking the right amounts of vitamin C. So, ito lang po, reiterate ko lang. So, kailangan nga po, ano, yung vitamin C for strengthening the collagen para hindi po magre-wrinkle kaagad, no, yung ating skin, no? Para hindi po sumasakit yung ating mga joints, para hindi po palagi narurupok yung ating ipin, no? So kailangan po 'yan, no, to increase collagen. So kasi nauuso po ngayon yung collagen supplements. Actually, yung collagen po, ginagawa po yan sa katawan natin. Kailangan lang po natin ng adequate amounts of vitamin C para po ma-produce po siya sa body. So you don't actually need to intake extra collagen, no? So yung mga blood vessels po, ito po yung sa immune system, no? It actually pinapataas niya po yung action ng mga neutrophils po natin, no? Para yung mga microbes na pumapasok po sa loob ng katawan natin ay mapuksa po sila, mapatay po sila, no? So this actually increases the free radicals, recycles other antioxidant also para po yung mga cancer cells ay mapatay din po niya. So this is also for cancer, no?
So cancer can methylation and turns gene expression on and can decrease cancer to multiply and spread. So if you notice, like for example, this particular slide, nakikita nyo po na ito may magnesium, ayan, may B12. Ibig pong sabihin, ito may B6. Ibig pong sabihin, sa action po ni vitamin C, hindi lang po vitamin C ang kailangan. Kailangan po para gumana po siya, kailangan po natin ng minerals, kailangan po natin ng vitamins. Kaya nga po, when we will be discussing later, kung ano ba talaga mas maganda, natural ba o hindi. Kasi nga, we need the other nutrients para po gumana, no, yung ating vitamin C. Vitamin C. Ayan, no, may molybdenum pa, no? So, these are the, kailangan po yan. Vitamin C also restores gut-liver function. So, in summary, ang function po ni vitamin C ay kailangan po yan sa collagen, L-carnitine, and certain neurotransmitters. Ano ba yung mga neurotransmitters? Yan po yung mga substances na kailangan po na gumana, no, yung ating utak para makatransmit ng maayos, no? Yung mga galing sa utak pababa. Kasi we should alam naman po natin, ang pinaka-central command natin is utak. So para po gumana lahat yung mga neurotransmitters na yan at talagang makapunta sa kung saan mo sa dapat pumunta, kailangan po natin ng right amounts of vitamin C in the body. It is involved in protein metabolism, so especially the metabolism of collagen, which is needed sa connective tissue. So kailangan po itong vitamin C, especially doon sa merong mga arthritis, doon po sa merong mga problema sa mga luslos, no? Yung mga hernia na tinatawag. Kasi pag may hernia po kayo, ibig sabihin po, loose na po yung connective tissue or kaya may buwa, no? Yung lumuluwa na po yung matres. Kasi po yung collagen, hindi na po, mahina na yung connective tissue. So we need vitamin C, no? Para mag-heal yung ating mga connective tissue para kumapal po yan ulit, no? It is an important physiological antioxidant and has been shown to regenerate other antioxidants within the body, including vitamin E. Ibig pong sabihin, kung umiinom ka lang, for example, ng supplement na vitamin E lang, walang kwenta yan. Kasi kailangan mo po ng vitamin C para po gagana po yung vitamin E as an antioxidant sa ating katawan. It plays an important role in immune function, na-discuss ko na kanina. It improves the absorption of non-heme iron. Ibig pong sabihin, pag ikaw ay umiinom ng iron para tumaas yung pulang dugo, hindi din po ma-absorb yan kung hindi po kayo nagva-vitamin C. The intestinal absorption of vitamin C is regulated by at least one specific dose-dependent active transporter. Cells accumulate vitamin C via a second specific transport protein. Oxidized vitamin C or dehydroascorbic acid enters cell via some facilitated glucose transporters and is then reduced internally to ascorbic acid. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin nito, hindi po kailangan na yung ating tinitake ay ascorbic acid or sodium ascorbate para po mas ma-absorb po siya sa katawan. Kasi po, when you are taking natural vitamin C, ay talaga pong ina-act po yan sa ating katawan, no? Sa loob ng ating katawan. Pag pumasok po yan, automatic po na may magbibit-bit po ng vitamin C na yan at gagawin po siya ng dehydroascorbic acid at i-convert po siya internally to ascorbic acid. Ascorbic acid is ito po yung active component, no, ng vitamin C para gagana na po si vitamin C sa loob ng katawan natin. So ascorbic acid is formed inside the body kung natural po na vitamin C yung iniinom mo. Although synthetic and food-derived vitamin C is chemically identical, ibig pong sabihin yung synthetic po na vitamin C na tinitake natin at saka yung natural vitamin C, chemically po identical po sila. Pareho po sila ng halos chemical makeup.
Ang kakaiba lang po sa natural vitamin C, kasi nga natural siya, may kasama pa po siyang ibang mga sustansya, may ibang vitamins, may ibang minerals, may fiber pa, kasi syempre kung mga prutas yan, galing o kaya mga halaman po yan galing, syempre may natural fiber. At may mga tinatawag na phytochemicals, the bioflavonoids, no? Which may influence is bioavailability. Ibig pong sabihin, itong mga component na ito, itong vitamins, itong minerals, itong fiber, itong phytochemicals, tumutulong din po sila na ma-absorb yung vitamin C na yan sa loob ng katawan natin. E samantalang, kung vitamin C lang na ascorbic acid yung iniinom mo nang walang kahit na anong kasama, mas mahirap po yung ma-absorb sa ating katawan at mabilis din pong lumabas sa ating katawan. There are actually two forms of vitamin C. We have what we call the L variety, which can be found in both natural and synthetic forms of ascorbic acid. This is the best form of vitamin C to take because we absorb the L-ascorbic acid naturally from fruits, vegetables, and whole foods. Yung mga food supplements po, L variety din po sila. Kasi ito nga po yung na-absorb, no? But like I already said a while ago, synthetic is not as well absorbed as the natural one, which we will explain further later pa. The other form is the D-ascorbic. D-ascorbic cannot be found in nature. Chemically, it looks identical also to the L variety, but the D-ascorbic acid differs at the molecular level. It is not used in supplements because itong D-ascorbic because it cannot be synthesized by the body. So yung mga nandyan po na ngayon nasa market, this is the L-ascorbic acid na ginagaya po yung natural vitamin C. When we say synthetic, ano ba talagang ibig sabihin ng synthetic? Siyempre, ibig sabihin ng synthetic, hindi po siya nature. Okay? Hindi po siya halaman. Hindi po siya prutas. Synthetic means it is man-made, gawa po ng tao. So just like what Georgie mentioned, no? The iodized salt. Iodized salt po, synthetic po yan, na klase ng asin. Gawa po yan ng tao. Yung natural salt po, yung galing dagat po, na pinatuyo lang po, pina-evaporate lang po yung tubig, pagkatapos po nagiging asina. That is natural salt. So bakit sinasabi nilang natural din yung L-ascorbic acid na yan, ng mga synthetic? Kasi nga, since the scientists have decided the synthetics, similar kasi sila nga doon sa whole food counterparts. So kaya sabi nila natural din kasi similar nga sila. L-ascorbic acid pa din sila. But of course, alam naman po natin na hindi totoo yan. Kasi nga, paano naman magiging natural yan, itong synthetic na ito, hindi naman po sila created in the same way as nature does. Diba? Tumutubo po ba yan? May ugat po ba yan? Meron po ba yung mga ibang sustansya? They do not have the same compounds na meron yung iba pong mga nandyan sa halaman. So how can you even say that synthetic is equivalent to what is natural na gawa ng ating Panginoon, no? So, isipin mo na lang, gawa ng tao, gawa ng Panginoon. Ang laki po ng pagkaiba, di ba? Hindi talaga equal. Synthetic vitamin C is created by taking cornstarch. Galing po siya sa cornstarch, kaya kiniklaim na natural. Breaking it down with heat, iniinit po yan. Nilalagyan ng mga enzymes, nilalagyan ng acetone na panglinis ng kuko, nilalagyan ng hydrochloric acid to make ascorbic acid. That is how synthetic vitamin C is made. So this is the process how it is made. So paano magiging natural yung isang produkto kung ganito po siya ginagawa? So galing nga po siya sa cornstarch. Ito pong cornstarch na to, syempre galing sa corn, di ba? Itong corn, gawa sa GMO corn kasi para mabilis siyang lumaki. So gawa sa GMO corn. Nilalagyan po siya ng enzyme para po maging asukal, glucose. Tapos nag-undergo ng catalytic hydrogenation to become sorbitol. It is fermented to become sorbose, reacted with acetone plus sulfuric acid, oxidized, added with sodium hydroxide plus catalyst. It is acidified again to form gluconic acid.
added with hydrochloric acid plus alcohol to make ascorbic acid. Eh, acidic ka daw si ascorbic acid. So, para maging alkaline po, nilalagyan po ng sodium carbonate to make sodium ascorbate. So, this is how the process is made. So, how can you even say that this is natural? Dito lang tititingnan natin yung proseso. Walang natural na sodium ascorbate. Kahit balik-balik ta rin po yan. Kahit tikman mo, lasa po talaga yan, gamot. Lasang chemical talaga. Ascorbic acid found in nature, but only in small amounts as part of a complete complex of phytonutrients that all come together as natural vitamin C. So, itong ascorbic acid na ito, sabi ko nga kanina, nasa mga natural na mga halaman po yan. It is found in some vegetables, some of course, most fruits. Part po siya sa isang complex. Hindi po siya solo. So for example po, may malunggay ka. Ang malunggay po merong vitamin C, pero hindi po lahat vitamin C lang ang merong malunggay. Kasi nga may fiber po yan. Meron po yung mga ibang sustansya po, mga bioflavonoids. So it is a complex of several phytonutrients, several minerals, several amino acids. Meron po mga vitamins. Ang dami po, hindi lang po ascorbic acid. So ano ba itong mga phytonutrients na ito? These are compounds that are found in fruits and vegetables. So itong mga phytonutrients ay nakikita lang po sa prutas at gulay. Hindi po sa mga synthetic. Lahat po ng synthetic na vitamins, wala po yung phytonutrients. Kasi ang phytonutrients po, nakikita lang po talaga sa halaman. At napakahalaga nitong mga phytonutrients na ito because they help prevent disease and infections in humans. Kaya nga, going back to the lecture of Joji, when you give yung mga whole food, mga natural lang na mga pagkain, lahat mga nanggulay, na mga prutas na yan, may iba-ibang sustansya yan and they provide a lot of nutrients not just to fight against thyroid problem, but also it can help your diabetes, for example, the high cholesterol, for example. So all in one na siya. Lahat na kung anong meron kang mga sakit-sakit na nagkaroon ka dahil nagkaroon ka ng thyroid problem ay maayos din just using naturals. So the natural sources of vitamin C include not just, I said, not just ascorbic acid, but of course also ascorbigon, tyrosinase, J factors, K factors, P factors, rutin, bioflavonoids. So ito po yung lahat. Pag nag-take po tayo ng natural, ito po ang mga kasama. Marami pa pong mga iba pa pong wala dyan. Wala yung mga factors, meron pa pong minerals, may vitamins. Hindi pa po natin sinulat dito. Ito po, kasama po yan lahat no, doon sa natural. And they all work together. Lahat ng yun, kailangan po nandoon silang lahat. Kasi kung isa doon kulang, ay hindi po masyadong gagana si vitamin C. Kaya nga, pag iinom ka lang ng sodium ascorbate, wala si K factors, wala si P factors, wala si ascorbidogen, wala po yung wala po yung mga ibang mga bioflavonoids, hindi po masyadong ma-absorb yung ating vitamin C na yan. So, the isolated and synthetic ascorbic acid form of vitamin C found in fortified foods, vitamins, and pasteurized foods are just a small piece of what your body is looking for. So, yan po na ilagay sa mga pagkain, itong mga vitamin C na ito ay kapiranggot lang po na part ng buong vitamin C. So, kulang po talaga for it to be fully utilized in the body. So, anong gagawin ng katawan mo pag kulang? Kung wala si P factors, si K factors, at iba mga kung ano-ano pa, iba-iba pa yung mga kailangan no, para ng absorption itong ascorbic acid. Anong gagawin niya? Kukunin niya yung mga yon sa ibang parte ng katawan natin para lang magamit, for example, ng iyong thyroid gland, ng iyong pancreas, for example, it will scavenge the other ingredients from tissues and organs. Madideplete naman po sila sa ibang mga organs. So kaya, pag take tayo ng mga synthetic na to, kaya nagkakaroon ng mga side effects. Kasi nilileach out niya, sinasak out po niya yung ibang mga vitamina, yung ibang mga sustansya sa ibang parte ng katawan.
Ang gagawin naman ng mga tao, like ngayon, pandemic, so sasabihin, oh, mag-take ka ng high dose kasi para, para mas mapoproteksyonan ka. Hoping to minimize the chances of getting sick, but there is a very big problem pag nag-take ka ng high dose ng synthetic vitamin C. Because as you increase the vitamin C na synthetic, lalong hindi siya na-absorb. So lalong wala na pong benefit yung vitamin C na yan. Ganun po yung nangyayari. And also, taking the synthetic vitamin C has been linked to DNA damage and may actually increase oxidation instead of counteracting it, causing you to have mga diseases. No? I have a patient who was referred to me like I think 2 to 3 months ago na nagkaroon po ng manas all over the body. Wala po siyang matandaan na nagkasakit po siya. Ang talagang natandaan lang niya na for 7 years po siyang umiinom ng isang product na synthetic po. 7 years without fail. Yun po ang iniinom niya na synthetic supplements. Ascorbic acid also kills the beneficial bacteria in the intestine that aids in digestion and combat more dangerous bacterial infections. Kasi nga, acid nga. So kaya, namamatay po yung mga good bacteria upon landing doon sa GI tract. No? And instead ito yung sanhin na makakaroon ka ng mga problema sa bituka. Ascorbic acid, like I also said a while ago, is mainly derived from GMO corn. So natural vitamin C, on the other hand, can only be found in whole foods and whole food-based supplements. They are, of course, less processed. Mas buo po siya. So, ibig sabihin kung mas buo, hindi na proseso. So, lahat po ng sustansya nandoon, hindi po nabawasan, mas readily absorb po at mas less toxic po siya than the synthetic isolate. So, apart from combating yung sakit sa gums as a result of the deficient vitamin C, itong all-natural vitamin C will help the entire body, will help the cardiovascular system, the heart, the blood vessels, mga lahat, blood vessels, no, whether it is veins or arteries, it can promote healing, it can boost your immune system, it works an antioxidant to fight cancer and to fight allergies. It can help the entire body pag natural po siya. Studies show that the antioxidant effect of vitamin C work better when combined with other antioxidants such as those found in whole foods. So hindi nga po pwede na vitamin C lang, na sodium ascorbate lang. Kailangan po talaga yung iba po pong mga sangkap, mga P factors, K factors, kung ano pa, etc. para po mapakinabangan sa katawan. So ito po yung sinasabi natin na complex, no? Kailangan po naka-complex po itong vitamin C na to with P factors, J factors, K factors, tyrosinase, bioflavonoid, ascorbigen. Kailangan po nasa isang halaman po siya for it to be absorbed. Kasi pagdating po sa loob ng katawan, dito po nare-release si ascorbic acid sa loob na po ng katawan natin. We should avoid taking synthetic vitamins because kasi nga synthetic po sila, man-made po sila, then these are processed in laboratories using chemicals and processes. Tapos ni-remove na po yung lahat ng iba pang mga sustansya na nandoon po sa halaman. Tapos may kasama pa po yung mga coal tar, petroleum byproducts, acetone, acetylene, volatile acids, which are typical ingredients ng mga synthetic na yan. Then, of course, the results are not what we naturally find in food. Our bodies cannot recognize those compounds. Siyempre, sino ba nakaka-recognize ng acetone, hydrochloric acid, mga sodium hydroxide, no? Sino ba nakaka-recognize yan? Hindi po yan nare-recognize ng ating katawan because our bodies can only recognize natural substances. That's why nga we react to drugs. Kasi ang drugs, meron din po yan mga synthetic compounds that we cannot recognize. So that's why it will harm the body. So therefore, it is a waste of time and energy pa na i-remove pa yung mga toxins na yan sa loob ng katawan, okay lang kung functioning pa yung liver mo,
Okay lang kung functioning pa yung kidney mo. Kung paano kung sira na rin? Paano mo pa matatanggal yung iyong mga toxins? Paano kung hindi ka na nakakadumi ng araw-araw? Kung lagi kang constipated, you cannot remove these toxins anymore. So the piled up of these toxins will even lead to more problems later on. That's why we should seek out whole food vitamins as often as possible and only pick up multivitamins that contains no synthetics, relying on whole food plant sources. So when buying a vitamin, you should always look in the label. Kailangan po, makikita po sa label yung iba't ibang halaman. Dapat po may mga ganitong ingredients, roses, guyabano, guava, malunggay, other plants instead of the word ascorbic acid or sodium ascorbate. Kasi pag yan ang nabasa mo, then most likely po, healthy po yan. And also, avoid vitamins that end in 8. Yung mga calcium carbonate, mga bicarbonate, so mga acid, hydrochloride, tapos meron lang po mga single or just a few vitamins and minerals, so like calcium lang, or kaya vitamin E lang, o kaya vitamin B lang, so avoid po natin yan, kasi dapat po talaga may halaman. Kasi po ang halaman, meron na po yung iba't ibang vitamins, minerals, phytonutrients, etc. These are highly processed synthetics made with corrosive acids and dangerous chemicals too. Pagkatapos po, meron po mga naglilipanan naman dyan sa market na, yan, nababasa niyo po, may guava, may rose hips. Ito, may rose hips. Maganda to, may rose hips. You should also read for what we call fillers, okay? Yan, alam na alam ni Irene yung mga fillers na yan. At alam din ni Irene kasi nga, tinanong kami ng aming supplier, maglalagay ba daw kami ng fillers? Kasi po, itong fillers, ibig po sabihin, kunyari nagmalunggay ka, 500 milligrams, ang nilagay mo lang 100 milligrams na malunggay. Yung 400 milligrams po, fillers lang po para magmukhang marami. Okay? So sa atin po, yung ating product, walang fillers. Kaya wala po kayo makita sa ingredients na lactose, sucrose, magnesium stearate, glucose, plant cellulose, calcium carbonate. Pag meron po kayong mga nakikitang ganyan, ibig po sabihin, kapiranggot lang po ang laman, ang sustansya na meron. Karamihan po ay fillers lang po. Kaya wala po siya talagang epekto. Kahit po may mga halaman pa pong sangkap. So if you look at the ingredients of our essential C, ayan, wala po talaga kayong makitang fillers. Kasi po, pag may fillers po, dapat po ilagay dyan. Kasi pag nagpa-FDA ka at may fillers, hindi po tayo may FDA kung hindi po natin isusulat lahat ng sangkap. So we should always look for all natural ingredients. So this is another food supplement po. Ayan. So makikita po natin no, walang fillers po siya. So yan, puro lang po mga organic din, mga halaman. At ito naman yung mga example no na may filler. Ito po ascorbic acid po ito. Tabletas po ito 1,000 milligrams. Pero just imagine 1,000 milligrams. Pero may mga fillers po siya. Yan, microcrystalline cellulose, cross-cellulose sodium, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide, hydroxypropyl methyl cellulose, at ito may polyethylene glycol, no? Actually, itong polyethylene glycol po, ito po yung ginagamit po para i-preserve ang mga warship na nandyan po sa ilalim ng dagat para hindi po siya makalawang, no? So ito po ay used as a propellant. Propellant po for propelling a rocket. So is propelling a missile. So ito po ginagamit po itong propylene glycol, no? So this is a chemical. So if you see any of this, tapos may kasamang halaman, wag po nating inumin. Kasi nga, ito po ay mga fillers. So this is another, no? Ayan, sodium. May sodium po siya na 136 milligrams sa vitamin C, 1,000 milligrams. So yan lang po ang sangkap po niya. Synthetic din po, no?
So wala pong plant ingredients. So to be a doctor means much more than to dispense pills or to patch up or repair torn flesh and shattered minds, because to be a doctor is to be an intermediary between man and God. And we should not forget that all is already given by God. No? It is found in nature. So anyway, ayaw niya mag-ano. We should thank God, of course, for everything that is found in nature. Kasi He already provided everything for us. All we have to do is to protect our environment, to protect our planet, para po maproteksyonan din po natin lahat po ng mga halaman na binigay niya po sa atin to heal our bodies. So yun lang po. Maraming salamat.